ffe tubeere first line of defense to our children. Let us be the first line of defense eri abaana baffe. Nti bye tutasobodde kukola kale amasomero gabikole. So that what we are not able to do, let the schools do it. Naye ojja kulaba nti abazadde mu nsangi zino ffenna abaana baffe tubalekedde amasomero, tubalekedde TV, tubalekedde ba house girls ne ba maids. But you'll find out that in our generation we have left our children with TVs, with house girls and Kati njagala kwogera eri abazadde. So I want to speak to the parents. Tuulako n'abaana bo. Sit with your children. Oba tuulako n'omwana wo. Or sit with your child. Obeeko ebigambo by'omugamba. And say some words to them. Bane kambabuulire. Let me tell you. Eno culture yaffe eya Buganda n'eya Bunyoro n'eya Tooro. These cultures of ours of Buganda, Bunyoro and Tooro. Ng'omwana olina by'otamugamba. That there are things you don't tell your child. Egenda kuvaawo. That one will be eliminated. Omwana ky'otamugamba. What you don't tell your child. Google agenda kimugamba. Google will tell it to them. Omwana ky'otamugamba. What you don't tell your child. Social media egenda kimugamba. Social media will tell it to them. Nga Musumba Kanja alina abawala abalungi. Like Pastor Kayanja has beautiful girls. Very beautiful 3 girls. Abaana balungi bazibu. Tell them. Bagambe. Priscilla, you are beautiful. Priscilla oli mulungi mu Bw'otyo kimugambe. If you don't tell them. Kagayi eri ku simagita jirani. Marcos. Kagayi ku Marcos kagenda kimugamba. A certain boy at Marcos will tell her. Priscilla, you are beautiful. Priscilla munaye oli mulungi. Ng'akiwulira for the first time from a stranger. Then she will hear it omulundi ogusooka kuva eri omuntu gw'atamanyi. Waliwo ebigambo ebyatukwasanga ensonyi ng'abazadde okwogera. There are words that used to shame us as parents to speak. Ebyo ebigambo tuteekwa okuggwamu ensonyi kati. We should lose that shame now. Eno ensi si yakuddamu kulwala nsonyi. This world is not falling in shame again. Baako ebigambo by'ogamba omwana ng'aweza emyaka 13. Get someone to speak to a child who is 13. Twabirekeranga basenga babyogere. We used to leave them to the sengas to speak them. Ne basenga nabo basiruwala. Even the aunties became wild. Katwafuna basenga nantume. Now we have the nantume simanyi basengani. Those ones. Nabo byogera bya kisiru kati. They speak evil and tekyaliyo senga ayogera bya magezi. There is no auntie who speaks wisely. Tuddemu tukwate abaana baffe. Let us hold our children again. Tubeesomeseze. And teach them ourselves. Tozaalira mwana ng'omuzaalira ssomero. Don't give birth and giving birth for the school. Tozaalira mwana ng'omuzaalira maid. Don't give birth giving birth for the maid. Ffe tulina daycare ku Rainbow Christian School. We have a daycare at Rainbow Christian School. Abazadde bavuga ne badropinga awo abaana. Parents drive and drop their children there. Ne bagenda bakola. And they go to work. Mbo ffe tufuuke bayaaya baabwe. That we may become their maids. Naffe tubasaba mutwalo buli lunaku. So we request 10,000 every day. Ate bagutuwa. And they pay it. Buli lunaku batuwa mutwalo. Every day they pay 10,000. Osuulawo omwana wo wali mutwalo. You drop your child there 10,000. Either okusasula buli lunaku. You either pay it every day. Oba buli wiiki. Or weekly. Oba otuwa emitwalo gyaffe 3 omwezi. Or you pay 30,000 a week, a month. Abazadde tebakyayagala buvunaanyizibwa. Parents no longer want responsibility. Kaana ka myaka 2 akasuulawo 2 years a child, they drop them there and go. Kakati ffe oba tusobola okwogera n'abaana bammwe. If you are able to speak with your children, nammwe mwogere nabo. You also talk with them. Omulembe gwaffe gugenda kufa guggweewo. Our generation is going to die away. Naddala ku nsonga eno eya homosexuality gye twabaddeko ku lunaku olwokuna. Most especially with this issue of homosexuality. Twabadde ku nsonga eyo nga tusomesa abaana baffe okwewala ebintu ebyo. We were teaching our children to avoid those things. Era twasomye ensonga eziwerako abatabaddeyo njagala zibasomere bw'onoddayo oddemu ogende n'abaana bo. We studied on many points. I want to share them with you. First of all, we saw that God hates that kind of sex. Leviticus chapter 20 and verse 13. God hates it. If a man practices homosexuality, having sex with another man or with a woman, both have committed a detestable act. They must both be put to death, for they are guilty of a capital offense. Kakati ekisinga okunsanyusa kiri kino. This is what amuses me most. Abazungu abatuwaliriza okubeera mu bisiyaga. The bazungu who
preparing us to involve ourselves in Abafunding. homosexuality, that fund the homosexuality. They had made a decree to us. Mu 1960 Mu 1960, Bungereza yali etufuga. it is England that was ruling over us. Bungereza yatufukira emyaka It 7. ruled us for 70 years. 70 years. Emyaka 7. Yatufugira emyaka 7. It reigned over us for 70 Mu years. 1960 Mu 1960, newandika penal code. it made a penal code. Lyeteeka erifuga eggwanga. The law that rules the nation. Penal code lyeteeka eriramu penalties. It is Ebibeeramu ebibonero kye bayita penal code. Etteeka eririmu amateeka agalina ebibonerezo. a penal code that has laws Penal. with Penal from penalty. and penalties. Okay. Netuwandiikira nti okulya ebisiyaga musango gwa naggomola. And they wrote and said homosexuality is a capital offense. Nakati likyaliyo. Even up to today, it is still there. Kakati ate abaaliwandiika And those who wrote it, kati batugamba tubirye. now they are telling us to practice it. Ate simanyi lwaki ekigambo ekyo mukikozesa mu Luganda nti okulya mulya birye. Owange simanyi gye baaki. Gwoba otubulya kivunula. Nze nkyogera mu Luzungu n'kyogera mu Luganda. Bwe bakyogera nange simanyi gye kyava. Homosexuality. Okulya ebisiyaga. Balya birye. Do they just eat them? Abazungu baateeka punishment eyo mu penal code mu 1960. Homosexuality being a criminal offense and punishable mu life sentence. Abazungu baateekawo etteeka eryo okulya ebisiyaga okubanga musango gwa naggomola era nga bubonerezebwa. Nakati penal code eyo ekyaliwo. And that penal code is still there up to today. Naye ate ewa Katonda, But with God, it is not merely life sentence. si kusibwa bulamu It is death. kufiira ddala. Ah, Tebakusiba busibi nti obeere. if a man practices homosexuality, Musajja bw'aneegadanganga ne musajja having munne, sex with another man, neyegadanga ne musajja munne, or a woman with another woman, oba omukazi neyegadanga ne mukazi munne, King James Version, both of them have committed an abomination. nti bombi baba bakoze ekyomuzizo, They shall surely be put to death. era mazima ddala banattibwanga. Their blood shall be upon them. Omusaayi gwabwe gunaabeeranga ku mitwe gyabwe. Obbo. Penal code life sentence. Ewa Katonda death penalty kalabba. Eri bagamba nti bakusiba paka lw'olifa, naye ewa Katonda bakutta. Kati kanjogere ku baana abali wano. Now let me speak about the children here. Genda olye ebisiyaga. Go and practice Bwe bali homosexuality. kukwata bwe bati. Once you are Ne held gukusinga. and you are guilty, Kalabba. you'll be sentenced to death. Oye Katonda. That is God. That's why we must be serious with our children. Yensonga kitulina okubeera serious n'abaana baffe. Leviticus 18:22 yo negamba bwe. Ekyabalavi 18:22. Leviticus 18:22 yo negamba bwe. Abaleevi 18:22. Thou shalt not lie with mankind Teweebakanga ne musajja munno as with a womankind. nga bwe weebaka n'omukazi. It is abomination. Kya muzizo. Take a New Life Translation. Do not practice homosexuality, Nti toweegadanganga ne musajja munno having bamukazi sex munno. with another man Ne weebaka ne musajja munno as with a woman. nga bwe weebaka naye It nga is bwebase a n'omukazi. detestable sin. Nti kibi kya kive oba kya Detestable. kive. The word detestable in the King James Version is what we call the word abomination. Nti mu zivunula empya kiyitibwa ekyomuzizo. It is an abominable thing. Kintu kya muzizo. It is unimaginable. Kintu tekiteeberezeka. But our young generation Naye omulembe gwaffe omuto are finding it so normal bo bakirabanga ekya bulijjo to do it. okukikola. Kyenva nsaba abazadde That's why I request parents tutuuze abaana baffe to sit down our children, nga tetwogera bwogezi ku homosexuality not only speaking about naye homosexuality, nga ne ku sekisi yennyini, but even sex itself. kubanga abo abaana bootayogera ffe mu kirasi tubasomesa. Because those people you don't talk with, we teach them in class. Era ne parts ezo z'otya okwogerako ffe tuzikuba ne ku blackboard. And the body parts you fear to talk about, we even draw them on the blackboard. From people Okuviira ddala mu kibiina ekyokuna.
tuzina ne ku chat We even have them on mu chats kilaasi in classes. ng'omusajja ayimiridde bw'ati When a man is standing like nga this, tayambadde mu kilaasi naked in class. because it's part of science. Kubanga kitundu kya science. Kati ate gwe otyo byogerako awaka But n'omwana for wo you, you fear to talk about them with your children. otyo byogerako ne muwala wo You fear to talk them with your daughter. naye ate mu kilaasi tikyo omusajja yayogera ne muwala But in wo the class, the male teacher is the one that speaks with your because you'll daughter. find out that a science lesson in P4 is taught by a male Kubanga teacher. ojja kusanga ng'essomo lya sayansi omusajja yalisomesa. Ekifaananyi weekiri wali. The picture is there. It is part of our curriculum. Kitundu ku curriculum yaffe. Nga bwe tulina skeleton mu kilaasi Like we have a picture of a skeleton in tulina the class. digestion system mu And the kilaasi digestion system in the class. neeyo reproductive tugirina Even the reproductive is there. paka eno Up to this side. kubanga digestion etandikira wano bweti Because the digestion begins from here. It goes. Netola. Neggukira eruuyi buno. kati byogere n'abaana bo So speak them with your children. kubanga naffe ababyogera mu kilaasi Because even we who speak them in naffe class, tulina abaana we also have children. ate ntufe abamu tulina n'abazzukulu. And some of us, we have grandchildren. That's the only way we can protect our society. Y'engeri yokka gye tusobola okukuumamu abaana nga baffe. tutandikira mu maka gaffe Beginning right from our homes. so twayogedde n'abaana bammwe So we spoke with your children. naye abaana baabiwuzizza ebibuuzo But children asked questions. unfortunately Harriet agenze nabyo Unfortunately, they have gone with nga them. bw'olaba ebibuuzo abaana bye babuuza kitegeeza nti abaana balina questions awaka ezitaddibwangamu ba parents And baabwe when you could see the questions, you know there are many questions that abaana parents have not balina answered. ebibuuzo nga tebiddibwangamu They have questions that have never been answered. okusinziira ku bye baawandiise nga babuuza According to the questions they wrote down. kitegeeza nti abaana abasinga obungi bali vulnerable okubayingiza mu bintu bino ebyebisiyaga so It means quickly. that many children are vulnerable to involve them in these homosexual things. So the consequences of homosexuality, Ebiva mu bisiyaga, number one, ekisooka it is an abomination to God. kya muzizo eri Katonda. King James Version. It is an abomination to God. Kya muzizo eri Katonda. Thou shalt not lie with mankind Teweebakanga n'omusajja as with womankind. nga weebaka n'omukazi. It is an abomination. Kya muzizo. It is an. God looks at you as a beast. Katonda akutunuulira ng'akulaba ng'ekisolo. Yet you're a tripart creature. Naye ate nga watondebwa Tripart. mu bitundu bisatu. Animals are bipart. Ebinyonyi They just have animals that just have a body birina mubiri and a soul. na mmeeme, They don't have spirits. tebirina mwoyo. But human beings were created in the image of God, tripart, spirit, Nayo- soul, and body. Abantu atondebwa mu ngeri ya Katonda, tulina omwoyo, emmeeme n'omubiri. So it is an abomination. Kati kya muzizo. Number two, Ekyokubiri, it does not have reproductive inclusivity. nti tekirina tekizaala. Yes. Tekizaala. I'm just using this technical English words. Inclusivity. Nti tebizaala. You are homosexual somebody's son who was born, Weegadanga ne mutabani w'omulala eyazaalibwa, and for you, you don't want to give birth kati ate gwe toyagala kuzaala. because you cannot impregnate a man Kuba through tosobola homosexuality. kufunyisa musajja munno lubuto. Kakati omwana w'abandi gwe bazaala gwe nga toyagala kuzaala omwagaza ki? Now what do you want with somebody's child if you don't want to give birth? Because ba homosexual okuba bebaka basajja n'abasajja, a man cannot become pregnant. Because homosexuals they sleep with men to men and they tebasobola kufunyisa abantu Bwe abo. tukkiriza ekiruuyo ne kigenda mu maaso bwe kityo, If we allow this thing to continue, ensi ejja kufa the eggweewo world will die and kuba tejja perish kuddayo away. kubaawo okuzaala. Because there will be no more reproduction. Omukazi n'afumbirwa mukazi And a munne. woman gets married to a fellow woman. A woman cannot impregnate a same woman. Omukazi tasobola kufunyisa mukazi munne You lubuto. cannot impregnate a fellow woman. Tasobola kufunyisa mukazi munne lubuto. So we are entering into a childless generation. Katuyingira mu mulembe nga teguliimu baana. Very dangerous. Kibi nnyo. God never intended it to be so. Katonda takiteekateeka nk'okubeera bwe Number kityo. 3, Ekyokusatu. homosexuality endangers your health and possible sexual cancer. Nti ebisiyaga bino bireeta obulabe ku mubiri gwo ne bikuleetera ne kookolo.
especially with men, naddala eri abasajja because you are using a part which is supposed to do excretion and using it for increation. kubanga oddira ekitundu ekiteekeddwa okuba nga kifulumya ate n'okikozesa okuyingiza. It was only made to push out, kyo kyatondebwa kufulumya bufulumya with springs and muscles in there. ne maso n'ebinywa nga mwebiri omwo. Kyova olaba pupu ne bw'aba akuluma nnyo, That's why even if you feel so much you want to ease yourself, era osobola okumusiba until another 20 you minutes can tie and bind it for 10 minutes paka lw'onoofuna toilet, until when you get a washroom. because those springs and muscles were put in there kubanga muscles ezo baaziteekamu eziziyiza for keeping excretion, zisobole okukuuma obubi obwo nga bukyali munda, not increation. si kubuzza munda. So every time you do it in increation, kati buli lw'okola ng'oyingizaayo ekintu, eventually that boy will suffer from anal cancer. kati omwana oyo ow'obulenzi ajja kulwala kookolo. Tell your children, abaana mubagambe, tell them, why are you mubabuulire, fearing? lwaki mubatya? He might tell you that, Mama, this is the 21st century, but you don't tell him cancer has no centuries. ayinza okugamba nti kino kyekyasa, guno gwe mulembe gwe tulimu, naye kookolo taliiko mulembe. Mama, that is my desire. nte maama ekyo kye njagala. For me, I'm only attracted to the same-sex gender. nti nze bakazi bannange benjagala, Say, only boys are my nti friends. nze abalenzi bokka gye mikwano gyange. Yes, it is true. kituufu kale, But remember, naye you jjukira are using a part created by God for nti excretion. ekitundu ky'okozesa eky'omubiri Katonda yakitonda kufulumya bufulumya kyokka, And you are using it for inclusion. ati ate gwe oyagala kyeyingize. You will suffer from health, ojja kulwala obulamu bwo, you will get sick, olwalire ddala, and you have got 85% to develop anal cancer. ate 85 ku 100 osobola okufuna kookolo Anal, ow'emabega. yes. And cancer has no medication. ate kookolo talina ddagala. So we shall find you in the Cancer Institute Mulago Hospital tukusange mu Cancer Institute e Mulago, because of your desires of sex, of same-sex marriage, Olw'okubanga sex, and then you shall die a wayagala premature person. okwegaddanga ne musajja munno, bw'otyo olyoka ofe nga tonnatuuka. So it is very, very dangerous kati kyakabenje nnyo towards your children. eri abaana bo. Bino nga bw'obulidde mbyogera kati mbigamba gwe, genda obigamba abaana bo. Like you hear me speak these things to you, go also and speak them to your Bano children. abasajja bazze ne ssente, These men have come with money, ate mu abaana bammwe ku masomero temubawa pocket money, and for you don't give your children pocket money for mubalangira school. n'okubalangira. You even abuse them. Nze saasoma bampa pocket money, Didn't I study? Did they give me pocket money? ffe tetwasoma. Didn't we go to school? Ate nga kituufu tebaatuwa. It is true they didn't give you pocket money. Kati mwana mulenzi oyo asanga akalenzi ku ssomero nga baakawadde emitwalo aga Let that boy find another boy at school when he was given 500,000 mu masomero ag'ebbeeyi in expensive schools nga Buddo, like nga Budjo, Kitende, like Kitende, nga Simaaka, like Smack, nga Namagunga, like nga Namagunga, Namiryango. like Namiryango. Omuwala nga bamuwadde emitwalo gy'aga When the boy was given 500,000 pocket money, for pocket money, alyoka gwe okuwa eyaze n'3,000. and then comes on yours and who came with 3,000, Amugamba kujjako ng'ofuka girlfriend and wange. then you will say, unless you become my girlfriend. Bw'ofuka girlfriend wange When you become my nja girlfriend, kuwanga chapati I'll give you chapati break, at break time, nkuwa chapati endala and give kawungeezi, you more chapati in the evening, nkuwa omugaati ku and makya. I'll give you bread in the morning. Kyova olaba Laale tumuwera ddala ssente eziwera. That's why we give enough money to Larry. Laale agenda with a $500,000 shillings Larry goes with 500K oba 300,000. or 300K. Tetwagala afuneyo omulenzi We don't anaamukwana. want him to fall in love with another boy. Omutisanisa ne ssente ng'azirina wano. You ask him for money, he has. Kubanga agamasomero galimu abaana baabagagga kumpi bokka. Because those schools have only children of rich people. Kasita mudda mu bino. So if you begin Ffe this thing, tetwasoma. And they say we didn't- Ffe tebaatuwa pocket money, we tetwasoma. were not given pocket money, didn't we? Ebyo Study? byali byammwe. Those was your days. Ebyo byali byammwe. Those was your Ye days. ggwe omwana gw'otoyagala kuwa pocket money ategeerekeka mu ssomero ly'ebbeeyi otwalayo wangi. Now, if you don't want to give a reasonable pocket money to your children, why do you take them to expensive schools? Comprehensive secondary school teriiwo. Compu is there.